This is exactly the same hall. They signed the final act of the OSCE almost exactly 40 years ago. In this hall, in '75, there were 35 states from all over Europe and the US and Canada signing the basic values and principles of the OSCE. Today in the same hall we have what is the exact number? It's 54 or 55 delegations from the independent countries from this same area, region, okay, some enlargements, but anyway based our work on the same values and same principles. So during those days in Helsinki, '75, the heads of the states were getting together here in this Finlandia hall. I was a young boy, and I clearly remember those feelings and emotions. I was walking on the street outside this Finlandia hall. And you can believe that this is something specific also for me personally, but not only me, but for the Finnish nation, for this country. It is very, very important moment that all the OSCE delegations want to come to Helsinki, to Finlandia Hall, not only to commemorate the feelings and the emotions and the facts and basic values of our working, but also to celebrate these values and looking forward. Helsinki Plus 40 process is enormous, big issue for every one of us, so that in this kind of situation in Europe we are living now, the OSCE and the PA as well could be most effective and sufficient organization. We know that it's, in any way, it's the most important actor, institution, for example, what concerns the most serious crisis in Europe today, meaning, of course, a crisis in and around Ukraine. But now as a heads of the delegation, we are starting our work. Tomorrow we will have the opening ceremonies in this specific hall, and we will have very tough schedule and agenda in front of us, and I do hope that everything will go very smoothly and in constructive manner and in a good spirit, and we have very decisive issues on our agenda. Also today, but once more, welcome to Finland, welcome to Helsinki, and welcome to the Finlandia Hall, and especially welcome to the OSCE PA annual session. Before we will begin, can I ask anyone speaking from a prepared text to hand that text to the Secretariat in advance? It will help in a practical way our activities and make our meeting more productive and efficient. So now the first thing, of course, is our agenda, and I ask you first to adopt the agenda for this meeting, which is, of course, circulated. The agenda is adopted, isn't it? Yes. Thank you. And then a few words about the report of the President of the Parliamentary Assembly.
May I start by saying, of course, that how honored I am when I'm welcoming you all in the very cradle of the OSCE, the founding place of the OSCE, the same venue where the Helsinki Final Act was signed 1975. Under the theme, Recalling the Spirit of Helsinki, this annual session is not business as usual for our Parliamentary Assembly for many reasons we know. On the one hand, we are commemorating our collective achievements and sometimes failures as well over the past decades. At the same time, as we all know, we face a situation which tells that international stage is not the best one. We have enormous big challenges in front of us in various ways. As I wrote in my letter to you earlier, the decision by the Finnish government was what is also one of the issues. But I want to underline that the decision made by the Finnish government didn't mean that Russian delegation is not allowed to come to Finland. The Russian delegation was very much welcomed to Finland to this our annual meeting, but they decided to make it in a different way. I can tell you that I have been in touch with them by phone, and I'm happy to tell you that they have announced to me that they will continue in our working immediately after the Helsinki annual session. They will be in Ulaanbaatar in Mongolia, and this is something which is, of course, very positive signal from their side. But anyway, the situation tells that European security policy architecture is in challenge. And our idea, the basic idea of the OSCE, is absolutely to promote mutual relations and, of course, the political dialogue, and so that all the member countries are at the same table at the same time. This is the whole concept, in a way, of the OSCE as a whole. And that's why we do hope that we can continue with the full capacity, the full political capacity of the OSCE in the nearest future. We must take this issue with all the seriousness possible. In the context of growing mistrust and lack of confidence between the East and West, the OSCE can and should play a central role in elevate tensions and de-escalation the situation. I want to stress here that we need also, of course, our Russian colleagues to be involved in this working. But dear friends, since last meeting in April, we have continued to follow very closely developments linked to the crisis in and around Ukraine. I have been trying to maintain various and close contacts with several participating states, as well as other stakeholders, upholding the important role that our Parliamentary Assembly continues to lend in the most serious crisis affecting the OSCE region. Maybe the most invigorating
Positive thing in our agenda today is the Helsinki Plus 40 project. Very many of us have personally taken part in the seminars throughout the process, also including the Belgrade Fund Political Excellence in Belgrade organized seminar in last May this year. Just this morning here in Finlandia Hall, we had the last concluding seminar in the series organized this time by the Finnish Institute of International Affairs. We will, of course, discuss the supplementary item connected to this later today, and the plan is to adopt the resolution during tomorrow's commemorative event. But there are many other issues on our agenda which we will have to come back to in the course of this annual session. I hope we can make the most of this annual session, which is organized against the backdrop of the developments I described earlier. Nevertheless, I look forward to constructive discussions in the coming days, and I hope that everything will be realized in the constructive spirit. These are the main points of the activities of the President, and now I open the discussion concerning the comments, questions of these issues, or if any, maybe some others as well. Thank you. Sorry? Yeah, a little bit later, yes. Dutch delegation. Yes, there's from Netherlands, Dutch delegation is starting the discussion. Please put it on there. Thank you, Chair. We appreciate very much the work the President has done this year, and we hope he can continue. But the decision will be taken later on in the meeting. But I would like one point to raise. For this moment, my delegation agrees with the letter of the President with regard to the denial of entry of some of our colleagues. I want to propose that as a next step, the Presidency will work at the start of lifting the sanctions with regard to parliamentarians, to give all of them the opportunity to assist OSCE meetings, and our dialogue can freely be continued. Thanks, Chairman. Yes, may I answer immediately to your kind comments and question. Thank you very much indeed. And personally, I have to tell that I have exactly the same opinion with your delegation. Exactly the same opinion. Parliamentarians doesn't belong to the blacklists, because we have the mandate by the voters, by own people. And more or less unofficially, may I say that I do hope that also our common community of the EU could reconsider the rules they have decided in the EU, which are the circumstances so that the OSCE is maybe the best example where the political dialogue and diplomatic mutual contacts can be anyway be in function. And I think that when now we know that in the EU rules concerning the sanctions, these are not mentioned, we could be constructively in touch with the EU and ask them to check the list of the details so that the parliamentarians can get together from every member country freely.
And these kind of annual session, autumn sessions, whatever, can get together without this kind of restrictions. So that I very much agree with you, and maybe we can make some kind of basic suggestion to the EU to change the rules in this way. Thank you very much about your question. Then Germany, Doris Pané. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte auch zu gleichem Punkt sprechen. Erstens finde ich nicht, dass also es ist klar, dass jedes Land selbstständig ist, zu entscheiden, welche Regeln und wie er die Regeln anwendet und auslegt. Aber wenn wir uns diese Ratsentscheidung vom 17. März 2014 anschauen, dann heißt es ganz klar, dass diese Ausnahmeregel, dass auch Leute von einer Liste ins Land gelassen werden, dann gilt, wenn eine internationale Konferenz in einem Mitgliedstaat stattfindet, die Gastgeberland der OSZE ist. Und OSZE hier kann nicht nur meinen den Ministerrat, sondern meint die OSZE insgesamt. Und die PV ist mit Sicherheit Teil der OSZE. Hier kann man nicht unterscheiden zwischen Ministerrat auf der einen Seite, wo man dann Diplomaten und andere ins Land lässt, und auf der anderen Seite die Parlamentarierversammlung, wo man dann aussucht, wenn man ins Land lässt oder nicht. Das zum einen. Zum anderen möchte ich auch daran erinnern, wenn wir so anfangen, unsere Delegationen zu sortieren, dann sind wir als Abgeordnete zukünftig abhängig auch von den Ländern, wie unsere Delegationen zusammengesetzt sind. Und das sollten wir uns als Legislative selbst nicht antun lassen von der Exekutive. Und ich bilde mir ein, dass gerade wir Abgeordneten sehr viel zum Dialog dazu tun. Jetzt im 40. Jahrestag der OSZE-PV ausgerechnet das Signatarland Russland quasi auszusperren, indem man den Großteil der Delegation nicht ins Land lässt, ist sehr, sehr schade, denn die OSZE ohne Russland macht für mich zumindest nicht allzu viel Sinn, denn sie bedeutet doch, die Sicherheitsfragen zwischen Ost und West zu diskutieren, zu besprechen. Aber wenn der Osten nicht dabei ist, dass wir uns im Westen alle einig sind, ich glaube, da brauchen wir nicht lange zu reden, da können wir auch gleich wieder gehen. Aber wir brauchen den Dialog mit unserem Partner Russland, und Russland ist unser großer Nachbar und wir dürfen den auch nicht vom Dialog ausschließen. Vielen Dank. Thank you, Mrs. Panne, very much indeed about your very constructive floor. May I say that I'm not here in front of you to blame my own government in Finland, everybody can understand that. But I have been in touch with the Finnish authorities, of course, in a various way, tens and tens times to solve the problem together with them. But every one of us, we know that this solution is not in the hands of the OSCE EPA. That's clear, and that's why Mr. Franken just told us that what would be the right way to go further. I very much agree. This is a good solution to the subject, so that we can avoid this kind of situation in the future. But I very much agree with your opinion, and I regret that this is a situation today. But on the other hand, may I tell you that the decision made by the Finnish government was not only the decision by the Finnish government. The background is that Finland made notification to ask every single EU member country to react to the idea that we should
allow the Russian blacklist people to enter to Finland. But the member countries of the EU, they didn't want to accept that kind of approach. And that's why Finland was obliged to take this kind of position in this issue. We can say that if it's constructive or no, but this is a situation, and the decision was not made by us in the PA. And now I suggest that we really turn to the EU and we ask them to make the changes in their rules, if it's all right from now. And the next speaker is Mrs. Mutonen. Dankeschön, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich bedauere es auch sehr, nein, ich muss eigentlich sagen, es bedrückt mich und es macht mich auch ein bisschen ratlos, dass ein Land wie Finnland, das nach schmerzhaften historischen Erfahrungen entschieden hat, sich in Fragen von friedenssichernden und friedensstiftenden Maßnahmen weltweit zu engagieren und sich hier auch einen international wirklich ausgezeichneten Ruf erarbeitet hat, dass Finnland jetzt sich gegen die Teilnahme von Abgeordneten entscheidet und diese Auseinandersetzung mit der EU nicht, sollen wir sagen, gewonnen hat oder nicht massiver gegen diese Entscheidung der EU eingetreten ist. Ich glaube, es entspricht eine solche Entscheidung keineswegs der internationalen Praxis und es ist ja auch alles andere als logisch, denn, geschätzte Kollegen und Kolleginnen, wer, wenn nicht die Parlamentarische Versammlung der OSZE, ist verpflichtet, diesen Dialog zu führen. Der Dialog ist ja das Herzstück und die Existenzberechtigung von unserer Organisation, von der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Und wer, wenn nicht wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier selbst sollten entscheiden, wie in jedem Parlament der Welt, anhand unserer Statuten und auch der Geschäftsordnung über einen möglichen Ausschluss einer Gruppe. Seit wann entscheiden denn Regierungen über die Parlamente? Und ich glaube, eine der Stärken der Parlamentarischen Versammlung der OSZE ist es auch, weil das hier auch eine Diskussion war, weil es nicht den ständigen Sitz hier in Helsinki hat, sondern eben sozusagen in verschiedenen Ländern ist. Ich glaube, das ist auch eine der Stärken der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Das ist ein Zeichen für die gleiche Augenhöhe, auf der wir uns begegnen, nämlich in verschiedenen Ländern. Und trotz der unterschiedlichen Ansichten, die wir haben. Und ich glaube, Sanktionen ist eine Sache und die EU soll sich auch nicht spalten lassen, aber die Teilnahme an einer lang geplanten internationalen Konferenz zur Sicherheit und zur Zusammenarbeit im großen Europa ist etwas anderes. Und ich glaube, wenn wir nicht mehr miteinander reden dürfen oder sollen oder wollen, dann machen wir uns mitschuldig im Aufbereiten eines Feldes, wo es weiterhin zu Konflikten kommt. Und in diesem Sinne bin ich sehr froh, Herr Präsident, wenn Sie hier weiter versuchen, diese Regeln zu ändern, sodass so etwas nicht mehr vorkommen kann. Dankeschön. Yes, thank you. Thank you. And once more, the decision was made by the member countries in the EU. And the Finnish government implemented the decision of the different EU countries. And this was the final conclusion. And the final conclusion was also that Russian delegation is very much welcomed to Finland. But they didn't want to use that possibility. So that even if we understand the both sides of the issue, this is unfortunately the situation that we don't have the Russian delegation in our annual meeting. And I very much agree with your aspects. I have nothing to say against this idea. Thank you about your constructive
constructive floor. Then the floor goes to the Armenia, the head of the delegation, Kuchen-Mayen. Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, Армения оказалась в очень непростой ситуации, потому что, с одной стороны, речь идет о нашем стратегическом партнере Российской Федерации, с другой стороны, о решении Евросоюза, с кем у Армении тоже довольно-таки теплые отношения в рамках программы «Восточное партнерство». И, казалось, в этой неоднозначной ситуации мы получили ключ к решению вопроса, который заключался в письме руководителя делегации Франции Мишеля Вуазена, который от имени всей французской делегации дал исключительно точные формулировки относительно все-таки участия российской делегации в работе парламентской ассамблеи ОБСЕ, потому что это демократичная организация, и мы должны прислушиваться к мнению любого из делегатов. Второй, по-моему, принципиальный вопрос, который, к сожалению, вами несколько раз упоминался здесь, это то, что решение Евросоюза было единогласное. Значит, это не Европарламент, это парламентская ассамблея ОБСЕ, где помимо 27 стран, членов Евросоюза, участвует 30 стран, не являющихся членом Евросоюза. И получается, что весьма уважаемая, солидная организация, каковой является Евросоюз, она единолично принимает решение, кому из делегатов, не членов Евросоюза, принимать участие в парламентской ассамблее ОБСЕ или не принимать. Следующий вопрос касается многоуважаемой Дорис Барнетт. Ведь сколько было сделано именно немецкой делегацией, чтобы как-то найти контакты между российской делегацией и делегацией Украины. Более того, была встреча организована в Бундестаге, и, казалось бы, мы движемся с мертвой точки, и вдруг надо же, самая подходящая площадка для обсуждения именно кризиса в Украине и вокруг Украины, это именно парламентская ассамблея ОБСЕ. И что бы ни говорилось, на всех на нас ложится особая ответственность. Следующий вопрос, на который хотелось бы обратить внимание. Все сейчас наши высказывания, они, поверьте, не будут иметь абсолютно никакого значения, если мы не примем сегодня принципиальное решение, а вернее не придем к договоренности. В чем суть этой договоренности? Все те пункты во всех проектах резолюций, которые касаются России, надо снять. И в Улан-Баторе с участием российской делегации рассмотреть, обсудить. Парламентская ассамблея, которая примет, примет, которая не примет, не примет. Иначе это будет совершенно непонятно. Спасибо за внимание. Thank you very much. About easy to follow your thoughts, and I understand your aspects. And I can tell you that I have had tens and tens and tens phone calls to different parts of this issue, not only to Moscow, but also to different element partners. And with your promise, Doris Barnett, may I say that some of you have done excellent work in the background to consolidate this situation, and some of you have had very constructive role how to try to solve this problem. And I'm very thankful for you supporting me in this process. But even if very vital representatives of this process, we have been in touch with them. But we don't have any real instrument to make decisions in this issue. And it is, in a way, very complicated situation when you have also the commitments to the communities. For example, the EU is one of those institutions. Okay, but we understand each other, and we recognize the problems and challenges in this. But if you have some
better ideas I just mentioned together with our Dutch delegation, how to behave, what to do in the nearest future. I'm very ready and happy to get those ideas, how to proceed. My idea, I want to repeat, is that we will turn to the EU, suggesting that this kind of situation, we have the method to do it, and we will suggest that EU will change the rules in this sense, so that we can get the better circumstances for the OSCE EPA working. Thank you. And the next speaker is Kent Härstedt, Sweden. Thank you, Mr. President. I will sing a little bit of the same music because on behalf of our delegation, we are also quite upset about the situation we arrived at, out of a principled position. I think when it is, how to say, external parties in this case that decides upon who we can assemble in the Parliamentary Assembly of the OSCE EPA, this is very concerning. And I will not repeat everything that has been said. I share Mrs. Barnett and Mrs. Muttunen and what others have been saying here concerning the factual situation. When we assemble and we are discussing security issues, we need to have one important partner part of that kind of discussion. Otherwise, it will be a little bit strange, to say the least. But the principal matter is more important than the practical matter. That is that we need to look for the future, because if the situation is as such that we cannot assemble our whole parliamentary assembly at certain places, then we have to think very thoroughly or actually plan it quite well in advance. Because we have other conflicts in the OSCE area, and sorry to use your name, but there's a conflict between Armenia and Azerbaijan. If they block each other, there's other conflicts, maybe Russia and Ukraine. And I mean, if we come into a situation that some members of parliament cannot be part of the assembly's meeting because of its residing here or there, we will get into a very strange situation. We need to actually defend the integrity of this parliamentary assembly and our right to assemble. And in this case, as I understand it, the reply came very late. I guess that the Russian delegation got to know about this decision less than a week ahead of the meeting, maybe 5 days ahead of the meeting. I don't know exactly. But that doesn't give very much leverage either to reconstruct your participation. So I think we need to think very thoroughly about the integrity of our assembly, about the spirit of Helsinki, which actually was founded on trying to bridge and sort out and deal with situations between the East and the West. And now we are meeting here to manifestate this. It's thought-provoking, and we need to draw some conclusions for the future so we will not end up in the same situation again. Then, of course, I'm totally on the same line when it comes to why these sanctions are in place, and Sweden, my country, is behind and backing it, but it cannot be there to stop actually members of parliament to meet, to discuss, to try to sort out differences and try to work with crisis management and discussing peace, etc. This is actually not why the sanctions are in place. Thank you. Thank you very much, Kent Härstedt. And the next floor goes to France, Mr. Mariani. Oui, Monsieur le Président, d'abord, on voudrait vous remercier avec l'ensemble de la délégation finlandaise, bien sûr, pour nous accueillir aujourd'hui, où tout visiblement semble manifestement bien organisé. Néanmoins, je ne voudrais pas être long, mais je voudrais rajouter, dans le même sens que les propos précédents, la position de la délégation française. Nous avons envoyé, je crois, notre courrier. Nous sommes attachés à l'esprit d'Helsinki, mais l'année dernière, déjà, nous dénoncions pendant la session d'été le fait qu'un pays avait refusé d'accueillir un membre de la délégation française compte tenu de ses choix dans un conflit, on va dire, connu dans le Sud-Caucase.
Avec le même esprit, je pense qu'aujourd'hui, la délégation française, quelles que soient nos positions, regrette que la délégation russe ne soit pas invitée. Je ne comprends pas d'abord que la position européenne s'impose à une organisation qui comprend à peu près une vingtaine d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et deuxièmement, je voudrais simplement rappeler que la France s'est retrouvée à plusieurs reprises devant ce même problème quand il s'agissait d'accueillir des conférences de l'UNESCO ou du Conseil de l'Europe avant que la délégation russe ne soit, ne voit ses pouvoirs retirés du Conseil de l'Europe. Et nous avions décidé d'accueillir très clairement le président de la Douma ainsi que le président de la délégation russe, même s'ils étaient sous sanction, parce que nous estimons que le rôle d'une conférence internationale, c'est quand même de maintenir l'accès au dialogue. Voilà, donc je ne vais pas rajouter ce qui a été dit, mais je le répète, nous regrettons cela. Et puis en plus, que va-t-il se passer dans l'avenir? Est-ce qu'on aura la même position à Vienne de la part d'autres États en invoquant le précédent? Voilà, je pense que si on veut garder la crédibilité de notre organisation à l'occasion de ce 40e anniversaire, je pense qu'il faut que ce précédent, à mon avis, ne se renouvelle pas. Merci. Thank you very much about your constructive floor. And you can give the microphone to your next fellow, so that Mr. Voisin from France. Non, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je pense que Thierry Mariani... Mr. Neri from France. Pardon. Oui, Monsieur le Président, moi je vais être rapide également. Merci de me donner la parole, mais Thierry Mariani vient de rappeler, j'avais eu l'occasion lors de la réunion de Bakou de faire remarquer que la délégation française n'avait pu avoir la totalité de ses membres, puisque un de nos collègues, M. Tessier, avait été empêché de venir à Bakou puisqu'il s'était rendu au Haut-Karabakh. Rassurez-vous, depuis, un certain nombre de parlementaires français se sont rendus au Haut-Karabakh et n'ont aucune envie de s'excuser d'être allés au Haut-Karabakh. Parce que nous pensons une chose, c'est que les parlementaires sont libres et que si on empêche un parlementaire de se déplacer, si on porte atteinte à sa liberté, c'est-à-dire qu'on l'empêche de faire son travail. Et c'est une atteinte inacceptable, c'est une atteinte inacceptable à son statut. Deuxièmement, Monsieur le Président, je crois que si on prend le temps de relire le document de l'Union européenne concernant les sanctions, il est dit expressément dans un paragraphe qui doit être dans une troisième ou quatrième page que les sanctions ne s'appliquent pas automatiquement aux représentants et aux parlementaires pour tout ce qui est des réunions des organismes internationaux, et on cite nommément les Nations Unies et l'OSCE. Donc je trouve tout à fait regrettable que la délégation russe ne puisse pas être au complet et qu'elle soit victime, excusez-moi de faire un mauvais jeu de mots, mais qu'on soit victime d'un oukase en l'occasion. Troisièmement, je voudrais dire, Monsieur le Président, que je trouve ça tout à fait regrettable par rapport à l'OSCE, puisque depuis Bakou, la première réunion du bureau que nous avons eue après votre élection, nous avons demandé effectivement que la diplomatie parlementaire à travers l'OSCE soit particulièrement active. Et même s'il a fallu un certain temps, nous avons réussi au mois de mars à organiser une réunion à l'initiative de l'Allemagne dans le format Normandie, où nous avons pu mettre en Rhénanie-Palatinat, autour de la même table, la délégation ukrainienne et la délégation russe. Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes dans la situation où les premiers pas que nous avions réussi à faire au niveau de la diplomatie parlementaire, au niveau de la diplomatie des parlementaires de l'OSCE, est remise en question. Donc je crois qu'il faut absolument que ce fâcheux incident soit le dernier et que très calmement, nous demandions à l'Union européenne de ne pas appliquer les sanctions. Et moi, j'en profite également pour dire que l'ensemble des pays qui sont membres de l'OSCE, particulièrement dans l'esprit des Helsinki, qui est l'esprit de dialogue, de compréhension, d'avancement de la réflexion ensemble sur une meilleure compréhension entre les différents pays, et bien qu'aucun pays adhérent à l'OSCE ne puisse interdire l'entrée de son territoire à une délégation. Chaque pays, vous le comprendrez bien, est responsable et c'est lui qui doit désigner les membres de sa délégation. C'est quand même ça le fondement de la démocratie et des républiques. Thank you very much indeed. And may I say that if there will be any chance to get together all the
all the partners of this conflict. We are trying to do it, but you, as a long-time politician, you know that it's not easy in this case to organize the situation. But we are doing again, and after failures, we are doing again and trying again, and after failures, we are still trying to get that kind of situation to be established. So that we are really hard working for that, and your aspects are very, very right, and I want to thank you about those aspects. Thank you. Thank you very much indeed. And the next speaker is Mr. Gerasimov from Ukraine. Dear Mr. President, dear colleagues, we strongly believe in our delegation in Ukraine that the round table is the best solution, is really very good in finding the solutions in every bad situation. And in relation with that, I really want to say big thank you to the President Kanerva for all his efforts in trying to find as quick as possible the solution to solve the situation which is now we have in the east of Ukraine and in Crimea. But this is not the crisis in Ukraine. Let's say openly, this is Russian invasion. And when we telling let's postpone something, we always need to remember about more than 7,000 already killed people. And if we will wait, every day people will be killed again. And when we are speaking about situation with the Russian delegation, we always need to remember about two main things. You already know what does it mean hybrid war. This is new, I'm saying, startup from Russia. And this is like play without cards and play without rules. And I think nobody in this room, nobody in the OSCE, PA, don't want to provide the permission for the members of the local parliaments, of the national parliaments, to support invasions, to support aggression, to support killings of people. And I don't want to meet a situation when people who supported the invasions and the violation of the principles of the OSCE, the principle of Helsinki Act, being the members of the delegations to the OSCE will have like a permission to do that. I think this is not right. And making a small resume, yes, I want Russian delegation to be here, of course. And they had the chance because many members of these delegations not under sanctions. But they didn't use this chance. So thank you, colleagues. Thank you very much. And the next speaker is Lord Bonas, United Kingdom. Thank you very much indeed, Mr. President, and certainly we in the United Kingdom understand that this decision is a decision not of you or from the Parliamentary Assembly. And I equally agree with your statement that it is a complicated situation. The last thing I want to do is disagree with colleagues who have spoken on the issue, and I support the notion put forward by the Netherlands that there should be a constructive discussion with the European Union. But it should be a discussion and not a confrontation, because I think we need to remember that it has been extremely difficult to keep the European Union together in its attitude towards the Russian Federation post the Ukrainian and Crimean situation. Extremely difficult. And indeed, most of the actions of the European Union have been welcomed by nations both in the Union and outside the Union, if they haven't been criticised for perhaps not having been strong enough. So I think we need to remember that, and I think we also need to remember why we are in this particular position. When we talk about the right to attend international meetings, of course I understand and share the view expressed about allowing parliamentarians to go about their business. But of course nobody stopped the Russian Federation sending a delegation which didn't include people who were on the blacklist of the European Union for reasons which, as I say, have been agreed by the member states of the European Union and many states outside. And
perhaps I might suggest that it was less than helpful in terms of creating a situation for dialogue by constituting the delegation in that sense. Now, I said at the beginning, President, I agreed with you that it was complicated. And I'm bound to observe also how quickly indignation subsides. In February, the Assembly almost rose to applaud you and your Bureau's decision to exclude a lady who purported to be a member of the Russian Federation delegation representing Crimea. And we considered that it was absolutely unacceptable that anybody in that situation should be included. And so whilst the general principle of parliamentarians going about their business and governments not choosing, I think we just need to have those careful discussions with the European Union, because I do not believe that what we are actually saying, if we stop and think about it and remember our state of mind at the beginning of this year, that we actually mean anybody and everybody can come anywhere just because they happen to be a member of a parliament in a member state. Thank you. Thank you. Thank you very much. May I tell you that now we have on the list, we have 10 speakers, and okay, this is the elementary issue, but we have to continue in certain phase of the meeting. The next speaker is Mr. Kominski from Belarus. Спасибо, господин председатель. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа, я абсолютно и моя делегация поддерживает тех депутатов, которые действительно хотят сотрудничать и делают все для того, чтобы у нас было сотрудничество, был диалог. Беларусь последовательно выступает против всяких санкций, визовых ограничений в межгосударственных отношениях. Ведь всем понятно, что это противоречит самой сути ОБСЕ и обязательствам в ее рамках. Санкции не способствуют не только решению проблем и устранению противоречий, но подрывают взаимное доверие, усиливают конфронтацию. Отказ во въезде в Финляндию для участия в работе ежегодной сессии нашим российским коллегам стал еще одним наглядным примером этому. А что касается формирования делегаций, то, я думаю, каждая страна вправе определять в парламент, какую делегацию посылать. Особую озабоченность вызывает тот факт, что визовые санкции были распространены на участников мероприятий, проводимых по линии ОБСЕ. Наша организация создавалась как площадка для диалога по вопросам укрепления общеевропейской безопасности и развития сотрудничества. Но о каком диалоге можно вести речь сегодня, когда из него исключаются представители одного из государств-участников, без которого решение проблем европейской безопасности невозможно в принципе? Ведь сколько усилий руководители государств Нормандской четверки сделали для того, чтобы достичь решения проблемы на юго-востоке Украины. А что мы, депутаты, делаем? Как мы способствуем тому, чтобы эти проблемы были разрешены? Какой вклад мы внесли в поддержку своих лидеров? Основной урок событий, происходивших в Хельсинки 40 лет назад, состоит в том, что только политическая воля и отказ от конфронтации позволяют находить компромиссы и принимать решения, отвечающие общим интересам. Исходя из этого, призываем наших партнеров отказаться от порочной практики санкций и взаимодействовать на основе конструктивного и взаимоуважительного диалога. Уважаемый господин председатель, вы говорили, что нет сегодня инструментария, чтобы эту проблему разрешить. Я хочу сказать, что у нас по многим вопросам нет инструментария, и мы давно об этом говорим в этом зале, в других залах,
но, к сожалению, до сих пор этих инструментариев мы так и не нашли. Во многих вопросах хотелось бы, чтобы в конце концов наша организация сделала шаг вперед, и у нас были инструментарии по всем вопросам. А для этого, мы говорили не один раз, должен быть четкий устав нашей организации ОБСЕ. Благодарю вас. Thank you very much. And now I have to tell you that I have to close the list during the next speech, and it's coming from Kyrgyzstan, Mrs. Agnacharova. Ахназарова. Уважаемый господин председатель, да, мы понимаем, что тяжело собрать всех участников, но тем не менее хотела бы сказать, что 40 лет назад при рассмотрении Хельсинкского заключительного акта собрали всех вместе противников холодной войны в интересе человечества. И здесь сегодня не сумели собрать всех, вызывает очень большое сожаление. Чтобы прийти к пониманию, нужно общение, коммуникативная площадка, диалог для всех. Без одной стороны, как решать проблему? Было бы неплохо, если бы мы вместе обратились в Евросоюз для разрешения этих вопросов и рассмотрения очень многих вопросов, которые, когда нет одной стороны, как будет у нас даже рекомендательно решаться нашей резолюции. И сегодня очень приятно, что все члены парламентской ассамблеи понимают эту проблему одинаково. И все приходят к одному пониманию, что мы должны самым первым решить то, что мы должны создать коммуникативную площадку. И для того, чтобы решить, понять, разрешить этот конфликт, мы должны привести к общению, пониманию и разрешению этих проблем. Спасибо. Thank you very much indeed. And Italy, Mr. Romani. Grazie Presidente. Mentre ascoltavo gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, guardavo le fotografie della firma dell'atto finale di Helsinki e fa una certa impressione oggi vedere Erich Honecker, numero 1 della DDR, firmare l'atto finale con a fianco il cancelliere Schmidt, vedere il presidente Ford con a fianco Leonid Brezhnev. Quindi vuol dire che i protagonisti di quella firma di allora superarono fossati, cortine di ferro, muri incredibili. Allora eravamo in pieno equilibrio del terrore. Ogni città occidentale aveva un missile sovietico puntato su di essa e ogni città russa aveva un missile occidentale puntato sulla stessa città. Quindi eravamo in una situazione largamente diversa da quella di oggi. Io ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto e devo dire, Presidente, mi piacerebbe affidarle una piccola responsabilità. Lei non ha la responsabilità di quello che è avvenuto. Diverso è quello che è accaduto per quanto riguarda il rappresentante della Crimea, annessione che è avvenuta con atto unilaterale e non riconosciuta dalla comunità internazionale. Diverso perché parliamo del Presidente della Duma in questo caso. E la piccola responsabilità, Presidente Canerva, che mi piacerebbe consegnarle è acquisita la sensibilità comune dei colleghi per tutti gli interventi che mi hanno preceduto e non potendo decidere in questa Assemblea, decidere nulla oggi, perché l'atto è venuto, non anche solo per responsabilità del governo finlandese, ma per responsabilità di una parte europea dei componenti di questa Assemblea, ribadisco e ripeto, mi piacerebbe che lei consegnasse alla delegazione russa la sensibilità complessiva di questa Assemblea, a parziale rimborso, a parziale risarcimento di quello che è avvenuto nei confronti dell'atto, sì, unilaterale, per la preclusione del capo della delegazione russa. Non sarà sufficiente, ma sarà sicuramente un atto di attenzione nei confronti della delegazione. Concludo ricordando la delegazione ucraina. Noi siamo tutti consapevoli di quello che sta accadendo in Ucraina, ma siamo anche consapevoli del fatto che in questa stessa assemblea sono presenti delegati di Azerbaigian e di Armenia e c'è una guerra per certi versi sospesa, ma non ancora conclusa, eppure siedono qua.
nella stessa Assemblea, e questo è un atto di civiltà, è un atto di attenzione, è un atto che è nel solco della tradizione importante di questa Assemblea. E quindi se questo atto di sensibilità che lei, Presidente, ha raccolto oggi può essere consegnato alla delegazione russa, io penso che un piccolo passo, per quanto ci è consentito in questa sede, possiamo farlo e lei può farlo per noi. Grazie, Presidente. Thank you very much indeed. Switzerland, Mr. Aebi. Ja, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es überrascht mich nicht, dass sich hier so viele melden, denn das Ganze ist uns alle viel zu wichtig und es bewegt uns. Ich denke noch an letzten Herbst zurück, als wir in Genf waren. Wir standen vor dem gleichen Problem und wir haben die Einreise für alle der russischen Delegation inklusive dem Chef der Duma stattgegeben, weil wir sogar wussten, dass er Wochen vorhin auch EU-Länder besucht hat. Und ich finde es inkonsequent von der EU, dass man die OSZE für sowas missbraucht. Es tut mir auch leid für Sie, Herr Präsident. Wir sind jetzt alle nach Helsinki gekommen, um das große Fest zu feiern, um Rückschau zu halten, was alles in den letzten 40 Jahren passiert ist. Man hat ja auch vor 40 Jahren Grund gehabt, nicht zu kommen hierher wegen der Geschichte. Und ich stelle fest, dass man sehr wahrscheinlich vor 40 Jahren reifer war, als man heute ist. Ich muss nicht wiederholen, sehr viel wurde gesagt, ich kann das fast alles unterschreiben. Wir haben einen Europarat, wo Russland nicht mehr die gleiche Rolle hat wie vorhin. Die UNO funktioniert in dieser großen Frage auch nicht mit dem Vetorecht und die EU und die NATO natürlich auch nicht. Also die OSZE, die hat Goodwill, die OSZE ist ein Brand. Ich war bis anhin stolz auf diesen Brand und wir müssen alles daran setzen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dass wir diesen Brand behalten können, sonst ist die OSZE nicht mehr, was sie vorhin war. Thank you very much. Mongolia, Mrs. Pachimeg. Thank you, Mr. President. This year is a special historical year for the OSCE. It is pity that Russian delegation is not presented here in Helsinki at this moment. My delegation shared the views expressed by members of the participating states that as representatives of the people, we parliamentarians should be granted the freedom to gather together and engage dialogue within the OSCE framework for the sake of the peace and stability. However, it is encouraging to learn that Russian delegations are ready to engage and participate OSCE-PA business right after this annual PA meeting. On behalf of the Mongolian delegation, I would like to express our willingness to work together towards successful Ulaanbaatar Ottoman meeting, together with the President and Secretariat of the PA and members of the participating states to create favorable dialogue atmosphere there. Thank you. Thank you about your kind words. Thank you very much indeed. And then Latvia, Mr. Schnorre. Yes, thank you very much. I would like to say that I am supporting the decision of Finland, and I think that we have to understand that Finland is not denying entrance or imposing sanctions on the whole delegation, and that is very important to understand. It is only sanctions against certain individuals who have been, let's face it, been involved in international crimes. Annexation and occupation of Crimea is an international crime, and I think we all here understand that. And let me remind you that Mr. Narishkin, of which we are speaking, he for many years has been the chief of the Russian intelligence service, FSB. He is now the secretary of the Russian National Security Council, and he has been instrumental in carrying out this international crime in Crimea. So I think it is very important to understand it when we are talking about these issues here. We have to send a clear signal
both to Russia and to the international community that this organization cannot be used to justify international crimes. And I think that if we are talking about Russian parliamentarians, then we should understand that parliament in Russia is probably a little bit different from parliament in Switzerland, Italy, or France. For example, the parliamentarian, the leader of the Russian delegation, is Mr. Kovalyov. He has also been the chief of Russian intelligence service. It happens so. So we have to understand that some countries are using the instruments which are considered to be democratic in the rest of the world, but in some countries they are not. So that is why I think we should not change the current practice, and I support it. Thank you. Thank you very much indeed. And the next speaker is Mr. Fitis from Cyprus. Thank you, Mr. Chairman, dear colleagues. I also wish to express, on behalf of the Cyprus delegation, our deep disappointment regarding this development. I join President Kanerva and other many colleagues who have taken the floor that this development cast a blow on inclusiveness and open dialogue, which are highly necessary in light of escalating tension and widening divergence across the OSCE region. More so, that the Ukrainian crisis is at the core of our work in this session, as it was in our previous meetings. Although European Union member states implement pertinent Council decisions, it must be noted that this is an international meeting, and according to the European Union restrictive measures fact sheet of the Council of the European Union 29 of April 2014, says member states may grant exemptions to travel bans which they host an international intergovernmental organization, a UN conference, or the Organization for Security and Cooperation in Europe. In fact, should entry bans be overall applied without any clarification being taken into account, this would exclude participation of the said persons in all our winter meetings held in Vienna and eventually in various of our future activities, which will be hosted by European Union member states. So, all members of the delegation of Russia should be allowed to come to this and the next conferences. Thank you very much. Thank you very much indeed. And the next floor goes to Portugal. Mrs. Sena. Thank you, dear President. First of all, on behalf of Portuguese delegation, I would like to thank President Kanerva and the Finnish hosts for organizing this meeting and for welcoming us in Helsinki and Finlandia. All concerning this discussion, the Portuguese delegation regrets the absence of the Russian delegation in this meeting. The decision of the Finnish government to refuse the visa to certain members of the Russian delegation is a step on the wrong direction. The OSCE is all about dialogue and cooperation and not about divisions. We must work together to avoid the repetition of this incident and try to overpass this situation. Russia is a participant state and should be always present in our assembly with the full delegation. 40 years after Helsinki Final Act, we think we are not honoring the memory of the leaders that worked towards peace, and we must correct this. Thank you. Thank you. Thank you very much indeed. And the next speaker is Mrs. Pozuelo, Spain. Gracias, presidente. Creo que no es de extrañar que esta decisión
haya provocado un número tan elevado de intervenciones en esta primera reunión del Comité Permanente de la Asamblea Parlamentaria. Creo que todos estamos muy preocupados, eso se deduce de las intervenciones que me han precedido, que han sido muchas y muy amplias. Todos estamos muy preocupados por la repercusión y las consecuencias que puede tener una decisión como esta. Una decisión de una naturaleza política que desde mi punto de vista ha sido claramente errónea y que va a tener consecuencias. Esperemos, de todas formas, y así lo deseo, que las intervenciones que se han producido aquí en esta primera reunión de la Asamblea Parlamentaria hagan reflexionar a los responsables de esta decisión, que desde mi punto de vista no es la Unión Europea, no se puede utilizar como coartada a la propia Unión Europea, y rectifiquen, si no en esta reunión que estamos celebrando, porque ya es imposible, pero que los responsables de una decisión de esta naturaleza, errónea y errática, no vuelva a repetirse en las próximas reuniones de la Asamblea Parlamentaria o de la OSCE y de otros organismos internacionales. Decía que no se podía utilizar como coartada las sanciones autorizadas por la Unión Europea porque, como ya se ha dicho aquí también por parte de otros intervinientes, la propia Unión Europea estableció las exenciones para esas sanciones referidas a las personas, a la presencia de determinadas personas en foros de organismos internacionales y entre ellos específicamente nombrándose a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Presidente, yo sé que usted también comparte en cierta medida la mayor parte de las opiniones que se han vertido aquí, el error político que significa esto y que desde mi punto de vista también se pone de manifiesto que la conmemoración de los 40 años de Helsinki, que todos pensábamos, queríamos que fuera no solamente una conmemoración histórica, sino una conmemoración de proyección de futuro, que significara un diálogo abierto entre toda la comunidad internacional y un nuevo foro para la resolución de conflictos, no sea un fracaso en esta reunión de Helsinki. Gracias, presidente. Thank you, and then the floor goes to Georgia. Mr. Tsereteli. Thank you, Mr. President. And I'd like also to join my colleagues in their appreciation for this very important meeting and organization and hospitality. I think we have very interesting debates ahead in coming 4 or 5 days. And of course, the issue which was raised now, and my colleagues who expressed their attitude or their opinion about the Russian delegation. You understand how sensitive is Georgia to that issue. And we have many times introduced our position because our very bitter experience with Russia. And I don't want now to see, victimized Russia. Russia is not a victim of this process. Victims are in Ukraine, victims are in Ossetia, victims are in Abkhazia, victims are in Transnistria, in many places. There are thousands, tens of thousands people who are really victims of that. Despite of my position, and I guess it's a position of Georgian delegation too, we prefer dialogue, of course. We prefer to speak to Russians, and I would be much more, satisfied if I would see here Russian colleagues and to tell them in face what I'm thinking, what is the truth from my point of view, and what's a reality around Russia. So if we are talking about Helsinki plus 40, and we are talking about achievements, which really are, but also a huge failure in keeping and maintaining this order, which really based on Helsinki principles, and who is the main actor in that? That's a question. Russia is main actor, and I guess nobody should discuss that issue. Nevertheless, I appreciate and I support position of Germany, of Doris, a president, and many people who wants to keep dialogue with Russia.
But also, we never officially challenged their credentials, never officially excluded them from the voting right or something else. We are keeping the dialogue, but in response is always a different thing. It's not a constructive work. This is also an example, because not every member was banned. There was only several people, they knew about that. Of course, if we'll have possibility in future to have these people here, that's good. And to keep this dialogue, as I said, is good. We have to talk to them. And they should have to understand why they are banned, why sanctions against Russia. And should understand that's a price for wrongdoings. That's my opinion. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. We have had around 20 floors in the debate. Thank you very much indeed. And in my mind, I think that there are, okay, maybe we will make an exception in this sense, because the head of the Russian delegation wants to get the floor. So, Mr. Kovalyev. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, российская делегация очень серьезно готовилась к этой сессии, и мы хотели начать свое выступление здесь со слов благодарности в адрес Парламентской ассамблеи ОБСЕ за проделанную работу. Я это делаю и сейчас, потому что Парламентская ассамблея ОБСЕ единственная из всех международных организаций, которая отвечала духу Хельсинки и отвечала основному предназначению обеспечения, обсуждения вопросов по безопасности и сотрудничеству в Европе. И это был тот фундамент, на котором мы строили наши взаимоотношения. К сожалению, мы все понимаем, что произошло на самом деле ужасное, страшное, потому что разрушается один из последних инструментов международного сотрудничества. Уничтожается возможность говорить, обсуждать какие-то вопросы, которые всех нас волнуют и беспокоят. 40 лет назад мы начали строительство нашего общеевропейского дома безопасности здесь, в Хельсинки. Похоже, что сегодня мы присутствуем при попытках разрушить этот общеевропейский дом безопасности. Кто это делает и каким образом? Внутреннее законодательство Финляндии становится выше норм международного права. Не парламентская ассамблея, не депутаты ассамблеи определяют состав тех, кто может представлять интересы той или иной страны. А внутреннее законодательство решением МИДа Финляндии принимается беспрецедентное решение и запрещается въезд. Давайте мы с вами порассуждаем. Вот, да, Георгий, правильно. Сейчас у нас ведь что произойдет? Давайте запросим всех членов нашей ассамблеи о возможности приезда в ту или иную страну делегатов, депутатов. И мы тогда столкнемся с вами, что Армения будет категорически возражать против приезда на свою территорию азербайджанцев. Азербайджан будет категорически возражать против приезда армян и так далее, и так далее. Я не хочу этот список продолжать, но они здесь встречаются. И представители Азербайджана и Армении в интересах своих стран в нашем присутствии проводят диалог, который приводит к снижению напряженности. Низкий им поклон за это. Мы открываем ящик Пандоры, который на сегодняшний день грозит абсолютной потерей авторитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ и нашего председателя, которого все мы с вами поддержали, мы его выбрали, и это делает МИД Финляндии. Я не знаю, какие взаимоотношения складываются, но это серьезнейший удар по престижу и авторитету организации. Какой же выход юридический? Да, на самом деле он очень простой. Нарушены основные принципы. Да, к примеру, в договорах, которые все мы подписали, определен количественный состав российской делегации. Он определен в составе 15 человек. И, как вы обратили внимание, все мы принимали активнейшее участие в работе парламентской ассамблеи. Сейчас МИДом Финляндии
Часть депутатов лишены такой возможности. Прямое влияние на количественный состав. Еще раз говорю, грубейшее нарушение норм международного права. России отказано в представлении ее интересов на уважаемом форуме. К чему это на самом деле приведет? Вы знаете, конечно, явный совершенно происходит перекос. Мы все с вами должны объединиться в одном. Любой ценой нужно прекратить войну на Украине. Любой ценой. И в этом все мы единодушны. В этом наша задача. Потом будем разбираться, кто прав в той или иной степени, в большей или меньшей степени. Но когда парламентская ассамблея сводит обсуждение вопроса к одному, по сути дела, к одной проблеме, роль и вина России – это неправильно. Вот почему я процитирую, и позволю себе вспомнить, к примеру, слова генерального секретаря НАТО, который сказал, что угроза со стороны России явно преувеличена. Никто не собирается нападать. Послушайте, все делается для того, чтобы выкачать как можно больше денег из международного сообщества, из Евросоюза в том числе. И эти деньги бесконтрольно каким-то образом... Я не буду эту тему особо развивать, но мы должны понимать, что рассмотрение проблем и вопросов, которые нам предстоит, должно быть абсолютно объективным. И обращаясь к постоянному комитету, я хочу сказать об одной вещи, которая меня тревожит и волнует. Нажимая кнопки, обсуждая, внося резолюции, многие не любят Россию. Кстати, я вам приведу исторический факт. В свое время был такой министр иностранных дел Советского Союза Красин, и ему отказался подать руку один из руководителей Великобритании Керзон. Так вот, Ллойд Джордж сказал: будьте же джентльменом и подайте руку. С этого началось улучшение взаимоотношений. Очень жаль, что такого Ллойда Джорджа не нашлось в Финляндской республике, не нашлось в Министерстве иностранных дел, не нашлось в правительстве. И я бы хотел вам сказать, что каждый политик, хлопая дверью громко и выходя из зала, должен понимать, на каких условиях он вернется, каким образом он вернется к диалогу. В этом смысле, мне кажется, Финляндия и Министерство иностранных дел не до конца оценивает весь тот напряг, то напряжение, которое они создают. Хлопанье дверью за океаном слышно плохо, а соседи услышали это хлопанье очень здорово и восприняли это достаточно болезненно. Вот почему по этому поводу Государственная Дума единогласно приняла постановление, независимо от наших политических воззрений, независимо от наших взглядов, в этом вопросе Государственная Дума единодушна. Мы не закрываем ни в коем случае пути сотрудничества. И мое участие здесь ограничится только сегодняшним заседанием на постоянном комитете. Я улетаю обратно и в знак солидарности со своими коллегами из парламента России, из российской делегации не буду принимать участие в заседаниях сессии. Но прошу вас, уважаемые коллеги, помнить, говоря о Крыме, мы с вами, по сути дела, призываем поставить знак равенства между событиями в Крыму, в Донецке и Луганске. А это значит, что в Крыму будут сеять смерть, будут бомбить, будут использовать ракеты и будут использовать тяжелое вооружение. Если только мы с вами в этом смысле проявим мягкотелость и не проявим твердости. Все, что делает Россия, направлено на спасение жизни людей. Это было всегда. Давайте мы вспомним хотя бы, сейчас уже с позиции почти 40-летних, событий в Афганистане. Знаете, я долго думал, и с аналитиками, со многими международными разговаривал и рассуждал о том, что не будь ввода войск в тот период Советского Союза в Афганистан, события и бомбардировки и уничтожение башен-близнецов в Америке состоялось бы лет на 8-9 раньше
того, как это случилось. Никто тогда не думал о таких категориях, как международный терроризм, борьба с ним. Но вот волею судеб Россия, тогдашний Советский Союз, оказался на переднем крае борьбы с международным терроризмом. И это, как мне кажется, повлияло на дальнейшие события. Мне представляется, что именно сейчас, именно ситуация в чем-то схожа. Я бы очень вас просил в год 40-летия юбилея исторического события в Хельсинки все-таки вернуться к этому вопросу и выступить консолидированно за возвращение российской делегации функции и для того, чтобы мы могли с вами плодотворно сотрудничать. Я очень о многом, конечно, хотел бы сказать, но еще раз подчеркну, что все-таки, исходя из принципа примата общих норм международного права над национальным законодательством, такой запрет неприемлем. И мы с вами должны понимать, что каждому из нас угрожает ровно такие же санкции, в зависимости от страны, где мы будем с вами проводить парламентскую ассамблею. Конечно, вы вправе и дальше проводить, разумеется, мы это понимаем, и дальше проводить сессию. Но мне кажется, я высказываю свое личное мнение, что все-таки очень большая и значительная часть смысла этого обсуждения теряется без участия российской делегации. И это не означает, что мы переоцениваем свою роль. Но кто еще может рассказать о том, что объективно происходит? Я хочу вам подчеркнуть еще раз. Не исходит от России никакая угроза. Нет планов нападения. И напрасно прибалтийские страны по этому поводу волнуются. Напрасно сегодня американцы говорят об этом. Хотя, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить их с Днем независимости, который прошел совсем недавно, и все-таки выразить надежду, что все мы вместе, неся ответственность за безопасность в нашем общем доме, как в европейском, так и в мировом, будем рука об руку идти в этом направлении. Конечно, я хочу сказать, что еще раз подчеркнуть, что руками финских властей и МИДа наносится сокрушительный удар по одному из последних, если не последнему, я это подчеркиваю, в целом успешно действующему механизму европейского межпарламентского взаимодействия. Еще об одном я хотел бы сказать, вы уж мне простите, да, у меня, наверное, не будет возможности еще раз выступить перед вами, поговорить с вами откровенно. Вот будет рассматриваться резолюция, которую внесла Канада совместно с Украиной. Мы с вами рассматривали аналогичную резолюцию на предыдущей парламентской ассамблее. И согласно правилам процедуры, вторично по одному и тому же вопросу не должна парламентская ассамблея рассматривать. Я вас прошу все-таки строго придерживаться правил и процедур парламентской ассамблеи, которые мы сами же здесь и устанавливали. Ну и в заключение хочу сказать, что, на наш взгляд, ключевую резолюцию, которую внес наш руководитель, о недопустимости введения санкций против парламентариев. Это, кстати, касается не только Евросоюза, но и касается и России. Мы против введения санкций и ограничений на въезд дипломатов и парламентариев всех уровней. И с этой позиции мы хотели выступить. Но нам такую возможность не дали. Кстати, сегодня почему-то отказали, да, мне Финэйр сказал, что нет мест на самолет, поэтому я опоздал и приношу вам свои глубочайшие извинения, что не смог просто вовремя приехать. Поэтому, осуждая демарш властей Финляндской республики, мы выражаем абсолютную уверенность в том, что заложенный здесь 40 лет назад дух Хельсинки и то, что мы подписали здесь, все-таки будет восстановлено, а самое главное, будет восстановлено умение разговаривать, слушать и слышать друг друга. И это свойство должно быть обретено внук. Не верю я в то,
что Финляндия отказалась от основополагающих принципов ОБСЕ. Свобода передвижения, свобода слова, возможность высказать свое мнение, возможность выслушать это мнение и быть услышанным. Спасибо вам, дорогие, и за сотрудничество, и за понимание, и за ваше терпение, потому что я понимаю, что, конечно же, вашим вниманием злоупотребил. Но я думаю, что ситуация того стоит, и вы все должны понимать, сколь велика угроза существованию самой парламентской ассамблеи, вот этого измерения, которым мы всегда гордились. Спасибо вам. Thank you, Mr. Kovalyou. Thank you very much. And we had a very, very long-lasting discussion. Thank you about your constructive ideas, how to proceed. I have several ideas in my mind how to proceed, how to continue from this point in the names of the OSCE and between thinking the mutual relations between the East and the West in our security policy architecture. Thank you very much about your visions and your argumentations.